Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada Runsheeg Media oo fadhigeedu yahay magaalada Edmonton, gobolka Alberta, dalka Canada. Daawadayaal waxaa beriyahan dambe soo noqnoqday muslim nacayb, cunsuriyad, jirdil loo geysanayo dumarka Islaamka. oo dhacdadii ugu dambeysay laba maalin ka hor loo geystay laba dumar ah oo xijaaban oo walaal ah oo u geystay nin ku hubeysan midi oo maaskara xiran oo ku jirday labada gabdhood oo walaalaha isagoo uga tagay miir la'aan. dhacdadii ka horeysay oo isla bishaan dhacday ayaa gabar muslim ah oo xijaaban nin inta ugu yimid gadaal dambe qoorta qabtay hore u tuuray oo uga tagay meesha iyadoo dhulka ku xooran. dhacdooyinka muslim naceebka Edmonton ayaa soo badbatay beriyahan dambe. barnaamijkan caawa waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ah Cabdinaasir Faarax Ciise iyo injineer Axmed Murux oo ah directorka Somali Injustice and Education Inequality Association. dhinaca farsamada waa Rashiid Runsheeg Media iyo dhinaca kaamarada labadaba. marka hore waxaan soo dhaweynayaa injineer Axmed Murux. ku soo dhawo injineer. Assalaamu alaykum walaalkii Cabdinaasir iyo isduwaha directorka Cabdirashiid Runsheeg. waa mahadsantihiin barnaamijkan aad iyo aad u wanaagsan ee quseeya muslimiinta khusuusan annagana aan baarti ka nahay. marka waa mahadsantahay walaalkii Cabdinaasir. waa mahadsantahay Axmed. waxaa galabtay ka dhacay magaalada Edmonton mudaaharaad looga soo horjeedo cunsuriyadda muslim naceebka oo inta badan loo geysto dumarka. waxaa soo qabanqaabiyey Edmonton Council of Muslims Community iyo Al-Rashid Masjid. I'm a daughter, I am a wife, I am a mother, and I am a sister. It's a bit out of character and a bit of a bold move for me to be standing here today in front of you guys, but the circumstances call for bold action. And I'm not the most outspoken person, and I'm not usually the first one to volunteer to make a speech, but I am an emotional one. I am a feeler, and my heart has been heavy over the last year. As you all know, last year we stood here, and we marched, and we spoke out against racism and violence and hate. And here we are again. Here we are again. And this honestly is going to be a long and uncomfortable battle, and in order to make things right and make the right changes, but they need to be done. And we need to recognize that it requires for us all to do the work to stop hate. Not only people who look like me, but all of us. We need to do this work because we have been doing this fighting for change for way too long, all of our lives. My family came to North America to flee violence and have a life where their children could thrive and where they could thrive. But along with these dreams and challenges, they also faced realities. And early on in my life, we had discussions of how our lives in North America was going to be a constant struggle and challenge. And I was going to have to fight for my space to be my authentic self. And we have chosen to protect our dignity, our self-respect, our honor with our hijab, a physical symbol of gratitude to the Lord of the worlds, bestowing upon us the most beautiful way of life. What I wrote is that two girls were walking in the evening and they almost got killed because of a guy. That's not right because they did nothing. Did they tease him? Did they call him funny names? No, they were just walking like normal. He just came up and just started to kill them. I love you! You're amazing!
not right. That was even one bit no right. We stand up for our Muslim community. Strong, brave. And if this happens, this is going to be a big problem for the whole world of Muslims. And as soon as somebody gets killed, next month another person gets killed. This needs to stop. Muslims or non-Muslims, we stand up and brave. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yeah. So my name is Naceeybka. I'm standing here on the platform. I feel sad, disheartened, and angry to see what is going on in Edmonton and the surrounding areas, including London, Ontario, and the rest of Canada. We all have emerged from a very blissful, peaceful, happy, and united country to a more unhappy and discouraging situations. I will relate you a story that happened, no, actually it's a real fact, that in early 90s, the group moved the mosque from Royal Alex to Fort Edmonton Park. And guess who helped us? We were not alone. All the faith groups, all the men, all the women, all the children, they were next to us to have moved there. And why was that? Because we are all human beings. We are here to help each other. We are from the same universal soul. Help each other. One good deed takes you a long way, but one bad deed is never forgiven. The only person who forgives you is the person you hurt. So be kind. It is also sad to see our sisters and daughters wearing a hijab, that they are not able to walk the streets of the most happiest place in the world. Why? Because they are wearing a hijab, or they are not this color and they are not that color. Hello? Get up, wake up. One day you are also be gone. Whatever color you are, you'll be gone. Whether you're rich, you are poor. No, you don't stay here forever. You could be sleeping in the gold bed made out of the gold, but guess what? There is no gold for you there, man. Be careful. Okay, now we've already been talking. We've got statements coming out from the government. Bismillahirrahmanirrahim. You know, a lot of people say they don't have answers this evening. I don't have the answers either, but I know one thing for damn sure. I ask you, where has hate succeeded? The answer, nowhere. It hasn't succeeded, it won't succeed. I say this often. You may have heard it before, I'll say it again. We hear the whispers of hate, we hear it, but we choose to listen to love. I should be home watching my child jump through a sprinkler, as all of you should be. This young lady, she said it all. This ain't rocket science. This is simple. I'm angry. My voice proves I'm angry. We should all be angry. To the politicians, I don't need to speak to these people. They get it. I'm speaking to you. What are you going to do? Once, twice, that's random. This is orchestrated. Something is happening. 14, 15, 16, 17. Where did it end? I'm going to calm down.
because I have 3 beautiful young daughters here. I have my wife, I have my mother, I have my sister, I have you. This will not change the nature of Canada. We are a beautiful nation. We are an exceptional nation. Engineer, Somali community ahaan sidee ayay dawladda ugula xisaabtamayaan barnaamijyadan soo noqnoqday sidaan ognahay dumarka dhibka loo geystay waxay u badan yihiin Soomaali as community ahaan sidee ayaad mataqaanaa u hawlgasheen walaalkii waa mahadsan tahay asalaamu calaykum again mawduucan horta waxa weeye mawduuc aad u dhib badan wuxuuna effect gareeyay muslimiinta dhinac walbaba community-ga Soomaalida waxaa soo approach gareysay Leila here oo ah Minister of Multicultural and Women Status oo Alberta government arrintaas waxay keentay in ay isku soo xirto gabdhaha Soomaalida community-yada wax walba kulli si discussion looga sameeyo si loo qaabili lahaa dawladda Alberta iyo meelaha lagala hadli lahaa iyo waxaas marka discussion-kaas waxa weeye waxa la isku raacay dhowr qodob oo daqana ilaa 10 qodob 10kaas qodob waxaa ka mid ahaa presidentaha mintaqana masjidka maaliga saxaaba aan ku leeyahay Cabdullaahi Sheekh waxaa ku jiray community-yada oo dhan iskeerdo Jibriil aniga gabdhaha Soomaaliyeed Cabdi Siyaad xaaskiisa mulki mintaqana all iyo mintaqana yani gabadhan Zahra maxaliyada family iyo children service committee kulli markii la isu yimid iyo individuals mintaqana ayaa waxaa laga hadlay dhibta jidda gabdhuhu waxay sheegteen inay arrinta media ay sheegayaan iyo arrinta ka badan tahay mafaham yani ay jiraan dhibaatooyin fara badan marka waxaas dhan waa la koodgareeyay markii la koodgareeyna waxa loo diray mintaqana gabadha caawa waxay ugu maqaalahay in with the next week inay soo diri dooraan invitationkii lagu qaabili lahaa mintaqana iyo xilligii iyo timekii taasay community-ga Soomaaliya sameeyaan waxaa kaloo jira mintaqana Edmonton Islamic Association-ka oo ay masaajidada ka mid yihiin Masjid Rashiid Khalid Tarbeyn iyo mintaqana kulli ay kulligoodna ay rabaan inay qabanqaabiyaan shir isagana lagu qaabilayo labadaba dawladda Alberta iyo federaalka si mintaqana aan ku leeyahay hate crime act-ga mintaqana loo adkeeyo arrintan soo noqotana loo soo daba jaro mahadsanid Axmed engineer anagoon ku dheeraanayn barnaamijka waxaan soo gaarnay xilligii talada siin lahayd dumarka Soomaalida iyo haddii jiraan dhacdooyin kale ka baxsan Edmonton oo Alberta ah sidan lagu maqaal dhacdooyin badan dhaca laakiin hadda waxaan ka hadlaynay intii Edmonton ka dhacaysay maxaa ka ogtahay dhacdooyinka gobolka Alberta ka dhacaan ahayn Edmonton iyo wixii talaa dumarka khaasatan ku hadla afka Soomaaliga siinaysid engineer dhacdooyinka horta waxay noqdeen dhacdooyin soo noqda laga soo bilaabo London Ontario oo June dhacday ilaa maanta oo aan marayno June 25 yani waxay noqotay yani inay noqotay isdaba joog Calgary hadda waxaa ka dhacay oo maqaal nagu ah wasiiradda social service-ka gabadheeda mintaqana oo ka tirsan dawladda Alberta Saskatchewan waxaa la sheegayaa wiil Soomaaliya in dib loo geystay 3 qofood aan kale ay weerareen ayaa idaacadda maanta sheegaysa wax kan wax istaagaya ma aha ilaa politicians-ka iyo dawladda sincerely intay soo istaagaan ay sharciga bedelaan adkeeyaan tusaan inay waxa kan yihiin mintaqana qeyr sharci mafahant umadana ay yihiin umad Canadiana mafahant protection-keeda uu saaran yahay dawladda Canada marka gabdhaha iyaga Soomaaliga waxaan ku waaninayaa gawaaridooda inay ku xirtaan mintaqana dash camera mafahant dash camera waxay sheegaysaa gudaha iyo banaanka iyo hareeraha wax ka dhacay marka gaariga wadatay second markii ay wax xijaaban yihiin ay marayaan wadooyinka iyo meelaha inay isticmaalaan telefoonkooda kamerada ay shitaan mafahant
ay isticmaalaan haddii ay wax danger arkayaan they can see qofka gadaal ka soo socda ma fahanti way change gareyn karaan kamerada inay horena ka duubto gadaalna ka duubto ma fahanti marka waxa waaye alwaqaaya kelmadda la yiraahdo waqaaya diinta ogol waa protection ina is ilaaliso oo naftaada ilaaliso alwaqaaya waa protection ilaahayna waxaan ka baryaynaa intaqaana ilaaha wax ilaaliya ma fahanti in uu intaqaana arrintan dhinac nooga rido ma fahanti يعني dhibta nagu haysa ee gabdhaha iyo walaalaha iyaga xaasaska iyaga ilmaha iyagii intaqaana ma fahanti kulli inuu ilaahay intaqaana naga najeeyo آمين ومahadsan tahay injineere waxaa halkaan noogu eg barnaamijkii aan ugu talagalnay wacyigelinta iyo dhacdooyinka ka dhaca gobolka Alberta khaasatan Edmonton oo loo geysto dumarka islaamka ha ugu badnaadeen Soomaalida dhacdooyinkaas aad ay u soo noqdeen run ahaantii waa arrin aad mataqaana laga xumaado mataqaana arrin waxa weeyaan hadda islahayn waa joogsanaysaa marka waa in anagu community ahaan community wax sameynaa dawladda la xisaabtanaa anagina aan iswaardeynaa sidoo engineerkii ilaahay waardeeyay laakiin waa in iswaardeeya raggana waa inuu gabdhahooda xaasaskooda hooyooyinkooda ayaguna sidoo kale waa inay mar walba ay la socdaan ama ka war hayaan telefoonka ugu jiraan si haddii waxaas oo kale dhacdo ay degdeg ugu tagi karaan halkaas waxaan noogu eegay barnaamijkii caawa